Good morning. I welcome you to the today accountancy class. The chapter is accounts from incomplete record. Accounts from incomplete records. In the previous class, we already discussed about the double entry system. That means every business concern must have to prepare their accounts under the principles of double entry systems, which gives scope for ascertaining the true profit or loss and financial position of the business unit. But here, when we comes to small scale business organization, certainly their financial resources is very less and their management talent is also less. So they are not in a position to adopt the double entry system of bookkeeping. So where they are unable to adopt the double entry system, inevitably they must go for another method of preparing their accounts. That second method is known as preparing the accounts under the accounts from incomplete record. So then what is the meaning of accounts from incomplete record? ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಂಡವಾಳದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ at the end of the financial year. Therefore, they are going to prepare their accounts under the accounts from incomplete record system without following the principles of double entry system. Then what is the meaning of accounts from incomplete records? Accounts from incomplete records is a system. It is a system of accounting in which business transactions are not completely maintained under the principle of double entry system. Here, accounts from incomplete record is also a system of maintaining account. Under this system, business transactions are not completely maintained or recorded under the principles of double entry systems. Double entry system ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, every transactions are having a two-fold aspect. One is receiving aspect, another one is giving aspect. Double entry system ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, every transactions are having two aspect. One is debit aspect, credit aspect, or receiving aspect, giving aspect. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in case of which for every transactions they are not recorded both the aspect of each and every transaction. So that is the meaning of what we say, no, the principles of double entry systems are not followed for all transaction ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, under this system records of cash and personal accounts of debtors and creditors are properly recorded. While recording cash and personal accounts of debtors and creditors, both the aspect of each and every transactions are recorded. But the transactions relating to or information relating to assets, then liabilities, expenses, incomes, loss, gain, for them, so only one aspect or none of the aspects are transaction recorded. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಥರ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್
Accounts from incomplete record is a system of accounting in which business transactions are not completely maintained under the principle of double entry system. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ the transactions relating to cash and personal accounts of debtors and creditors are completely maintained. But when we comes to the transactions or information relating to assets, liabilities, expenses, incomes, loss, gains, etc., the partially they are entered in the books of account. That is what the meaning of the accounts from incomplete record. That is the question for 2 marks. That is what is the meaning of accounts from incomplete record ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಕು. ದೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, certainly it is also for 2 marks. ಗಿವ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ both the aspects are recorded, for other transaction only one aspect, for some other transaction none of the aspects are recorded, hence it is incomplete. So we absolutely say that first feature is the accounts from incomplete record is unscientific and incomplete system of record keeping. That is one. Then second feature, under this system no hard and fast rules are followed while recording the business transaction. That means here while recording the business transactions in the books of account, there is no proper principles are followed. They are preparing or they are recording the transaction as per their needs and convenience. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್, ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಅನದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. That means the accounts from incomplete record, it is system, but this system is used by the business concern differently from one to another. ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. They are preparing their accounts according to their needs and convenience. That's why we say that the same system is differently followed by different business units engaged in the same field. Then third one, under this system all accounts are not maintained. Here in case of accounts from incomplete record, all accounts which are to be prepared under double entry system, they are not prepared under ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, it is suitable only to small business concern. It is suitable only to small business concern. That means here in case of small business concern, their capital resource is very less. They are not in a position to appoint the qualified accountant. They are not in a position to maintain the different books of or number of books of accounts.
Hence, this is very suitable only to small business concern. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 2 ಫೀಚರ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. Then thirdly, it is differ from one concern to another concern. Then under this system, all books of accounts are not maintained. And finally, it is suitable only to small business concern. That is what the features. Then merits ಇವಣ. What are the merits of accounts from incomplete records? ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is simple method of recording the business transactions. It is very simple because no hard and fast rules are followed, no accounting principles are followed, hence it is very simple method of maintaining business transactions. Then second one, it is less costly when compared to double entry system. It is less costly, that means there is no provision for maintaining number of books. Is it not? At the same time, there is no need to have qualified accountant. Therefore, we say that accounts from incomplete record is very less costly system of maintaining the business transaction or books of account. Then it is flexible in nature. Flexible in nature. That means the system is flexible because it can be adjusted according to the needs and convenience of the business concern. There is no particular or rigid system of maintaining the books of account. They can prepare their books of account according to their needs and convenience. Hence, it is very flexible. The method of maintaining books of account can be changed frequently or from one year to another year according to their needs and convenience. Then finally, knowledge of double entry system principles not applicable or not necessary. Here in case of which maintaining the accounts, there is no need to have proper or sufficient knowledge about the principles of double entry system. A common person, a common man can also prepare the accounts under this system. There is no need to have the wide knowledge about maintaining the accounting system. So that is what the merits. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. Then there is no need to have the knowledge of principles of double entry system. So this is what the merits. Then come to demerits. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is an incomplete system of accounting. It is an incomplete system of accounting. Why we call or why we say it is an incomplete system? Because all both the aspect of each and every transactions are not recorded. All accounts are not maintained. Hence it is incomplete. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ there is a scope for fraud and misappropriation of the accounts in order to misuse of the business money. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ does not show the accurate profit or accurate loss or true financial position of the business. So that is the one. Then next one, it is not useful to prepare the trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet.
particularly as it fails to maintain all accounts relating to business, all ledger accounts relating to business, and it fails to follow while recording both aspects of every transaction, certainly it is impossible to prepare the trial balance. And at the same time, it is impossible to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ under this system we cannot ascertain the financial position of the business unit also accurately. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೊಂದು 2 ಫೀಚರ್ಸ್, 2 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ it is not possible to prepare trial balance to verify the arithmetical accuracy of the books of account. And next one, it is not useful to prepare the profit and loss account and balance sheet to ascertain the true profit or loss and financial position of the business. And next, it gives much scope for fraud, errors and misappropriation in the accounting system. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks, either meaning of accounts from incomplete record or write any 2 features or 2 merit or 2 demerits of the accounts from incomplete record. So that is about the accounts from incomplete record. Here once we know the accounts from incomplete record, by meaning itself it says that it does not follow the principles of double entry system. Then the question before us, how can we ascertain the profit or loss made or suffered during the year and financial position of the business unit during a particular year? So in order to ascertain the profit or loss and financial position of the business, we have to follow the different methods. That means calculation of profit or loss. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 methods by which profit or loss of the business can be ascertained. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. Particularly as per as our syllabus is concerned, the primary concentration is given only to the statement of affairs. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು
ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಎಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್, ಅಫೈರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಡೇಟ್. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1st ಏಪ್ರಿಲ್, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. All available assets existing in the business on that particular date are recorded on the asset side and their respective amount is also recorded. Again on the credit side, creditors, bills payable, any kind of an outstanding expense if any, all are recorded. From the total of the asset, we have to deduct the total of these liabilities. We will get some balancing figure. That balancing figure is known as either opening capital or closing capital. So it is very simple concept to prepare the statement of affair. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ either at the beginning of the year or at the end of the year, that is prepared only for the purpose of ascertaining either opening capital or closing capital. Suppose if we need both opening capital as well as closing capital, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು opening capital is equal to opening asset and opening liabilities. Closing capital is equal to closing assets minus closing liabilities. ಇದರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದೆರಡೂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31st March ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಯರ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ particulars amount. The statement of affairs always started with closing capital. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ ಮೆಥಡ್ ಮೊದಲನೇ ಐಟಮ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬೇಸ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ to the closing capital add drawings. Drawing means the cash or goods withdrawn by the proprietor. For the purpose of meeting his personal needs. ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಓನರ್ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Then from that less additional capital, we will get some amount, that is adjusted closing capital. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟು ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ introduced by the proprietor during this year to meet his financial needs. ಏನಾದರೂ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾದ್ರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Less opening capital, then we will get some amount. That amount is called as gross profit, gross profit or gross loss. Gross loss ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ adjusted closing capital is less than the opening capital, then result is gross loss. Gross loss. So that is the primary aspect in the statement of profit or loss. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನಾರು ಹೊಸ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ 2 ಐಟಮನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ opening capital of the business, then we will get some amount. It may be gross profit or gross loss. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ 2 ಐಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 2 ಐಟಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, bad debt, debtors, all the things are found in the format of the profit or loss statement. ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಸೊ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್.